Сегодня 16 декабря 2023 года. Качу за сезонником на Альпику. В том году стоил 58 900. Было ползимы, была бесснежная зима. В этом году у меня представление, что будет на 30% больше снега. Даже 55 700 дешевле на 3400 рублей, чем в том году сезонник на Альпику Лауру на 2023-2024 сезон. А в позапрошлом году я покупал что-то за 32 или за 34. То есть такие дела. Такое 16 декабря 2023 года. Последний раз на турнике был 20 октября, это почти 2 месяца назад. Сегодня 16 декабря. Приехал на сноуборде конты наточить в Канте, и вот еще решила на турник заехать. И по счету это уже 40-й раз за 23-й летний сезон получится. Ну, с учетом того, что уже, можно сказать, зимний сезон. Так что вроде все нормально.
Yo, Doc, what up, my nigga? Gangsta. This what it is, man. Zone. DMX. Rough Riders. Come on. Here we go. Tone it down a bit. Yeah. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. Deep. Long.